Brenda Kawira, a 29-year-old who allegedly jumped from the 4th floor of an apartment she shared with her boyfriend. That was on February 21st, 2023. Brenda Kawira had a quarrel with her boyfriend and she proceeded to jump 50 feet to her death. The only witness was her boyfriend, who confessed that they had a quarrel. Wasio kuna quarrel kwa nyumba, manze kumedhoka, wasio nabishana kwa bedroom pale hivyo. Then Brenda ametoka sasa ame jump. Then kujama na inasemekana kwamba alienda kwa balcony ni 4th floor na ni Kasarani akaruka. Kuruka kwenda msee anajaribu kwenda kuangalia mdema ameingia kwa room gani, then time anaenda kwa balcony anaona ndio ule kuna mwili kwa pale hivyo chini imedunda vinoma tena sana. Then on police reports indicates that the boyfriend raised several neighbors who assisted in him in rushing him to hospital. Hospital in Thika, which was after the incident. If autopsy report imeonyesha kuna bruises kadhaa on the thighs and inamaanisha walikuwa na quarrel lingine hatari sana yenye kuna vita hapo hivyo kwa relationship. And you know what, we have to come clear ni yes. Police and the husband, the alleged boyfriend, yes, claimed that it was suicide. Brenda committed suicide. Lakini family na the family doctor wanakataa. Joy quote the family doctor pale Josephine Gitonga anasema, we want the Interior Cabinet Secretary Professor Kindiki and Inspector General of Police Mr. Comey to help put her death in the right perspective. Like the family is not content that their daughter alikuwa na commit suicide. Joy makes sense. Juu napata Brenda aliwin scholarship ilikuwa inafaa by June 2023 alikuwa anafaa kufly out of Kenya. So like I click na it makes sense that Brenda will commit suicide having such an opportunity coming ahead kwa maisha yake. Like I click kabisa. Alafu napata pia pale after kupele kwa morgue kuna hizo bruises zenye alipatikana nazo. Kumaanisha kuna venye alikuwa ameguzwa. Na unaona hapa mtu mwenye anatoa speech peke yake ni huyu boyfriend wake na anapatia wasee kitu yenye ilifanyika. Yeye anasema waligombana, after kugombana Brenda akajitoa, kadhani Brenda kwa one of the rooms, yes. Brenda ameenda kujirusha kwa balcony. Ameenda kujirusha kwa balcony, which is not making sense. And it's alarming because alijirusha nini ilifanya akajirusha. But the question is if Brenda alikuwa na alama kwa cheeks, kwa thighs na nini, maybe one of her friends maybe anaweza kuwa labda ashaimwambia niko kwa relationship yenye labda napigwa, niko kwa toxic relationship yenye napigwa vinoma tena sana, because before atuongelea education yenye Ubdem amesoma manzi. Niko Nairobi University amestudy medical biochemistry specializing to become a geneticist. Alikuwa na first class. Yani huyo ni msomi, huyo ni mtu mwenye amesoma. So swali kubwa ni amesoma hivyo anaweza jirusha kweli? Sisemi kitu hapo hivyo, but alikuwa kwa toxic relationship. One of our friends ashai labda kushare na best yake kumwambia labda 1 2 3 of maybe her parents blah blah blah, or maybe tuko kwa place yenye squeeze relationship wasetu unatulia tu pale hivyo unapiga unafanya vituko zako unakanyagia, ndio just for the sake of like to save your relationship, or kuna wasepia kwa marriage or marriage. Yes. One thing I never understand with this Kasarani people. Kwani wase wa Kasarani mkishi kwa apartment mnaishi peke yenu? Kwa sababu it doesn't make sense ati Brenda was in the house, yes. And then ati they quarreled, alafu Brenda kajirusha, nobody had her scream. Kwani alikuwa anajua aje like how it doesn't make sense. Alafu like how can the boyfriend yana anatoa aje statement? If she had bruises it means that alikuwa amechapwa, first of all. So to me huyo boyfriend anafaa kuwa the first suspect in this situation, ndio. Alafu akaenda akaandikisha report pia pale police station, ikaandikwa ati ilikuwa suicide. So kuna vitu ni kama kuna kitu make sense. Alafu tena bado kuna issue na Kasarani. Unajua this case tena unapata ilikuwa pale Kasarani police station. Na there is a detective who is attached to Kasarani police station mwenye I'll have to quote vitu zenye aliambia familia. Aliambia Nation Media, sorry Nation Africa. Alisema please help this family to get serious investigation into this death. I work here and there is a good reason there's a good reason I'm making this suggestion. Like an urge Nation Media wasaidie familia waweze kudip in deep kwa hii case. Like before this case ifike Kipawa Studios, this is one thing kitu pana Kipawa Studios you normally analyze everything uchi venye iko. So venye shafika Kipawa saizi will break everything down na justice
for Brenda. Mimi naona tume mtu mmoja ende pale kwa ground angalia story ya Kasarani. Juu Kasarani imekuwa too much. Kasarani police station iko na issue. Even as the family wanalilia wanataka haki, wanataka justice for Brenda. The late Brenda alikuwa supposed to travel on June 2023, alikuwa anafaa kwenda Australia kwenda kufanya masters, of which ilikuwa ni kama good sign. Familia maybe walikuwa wamesema mtoto wetu, she's making us proud, akopata hivyo, but then boom, February 21st 2023 ndio hiyo mambo ikafanyika. Mtoto amejirusha kutoka juu, sijui venye kulienda, but mimi Kenya nataka kujua ni nini ilifanya akajirusha. What was the quarrel about? Ni nini unazaambiwa uende kujirusha kwa balcony? That's lakini unajua many youths na vijana like kama sisi mayutu wengi wako in toxic relationships. Yes. Wase wengi wako kwa relationships zenye hawajui mbona wako hapo, unaona. And kitu moja nimerealize na ladies want to match men's energy. Like unataka kutoshana na mtu wako. Mwanaume ni mwanaume hata awe gume. At the end of the day mimi nasemanga like kama unajua wewe ni mdem, wewe ni youth, mwili za wase ziligonjeka, maybe hata chali yake hakuwa na intention yoyote, unaona. Lakini tuseme tu ile kumsukuma tu, ile ya kumsukuma, tunasema maybe we are trying to assume maybe alimsukuma ile tu ya kumsukuma kwa maneno kibahati mbaya ile ya kujam, lakini maybe she was throwing words, unaona. So actually pia si lazima like akwe memsukuma physically. Being a toxic relationship unaweza kuwa you are affected psychologically, emotionally, okay? These things can lead you to doing some stuff that maybe huwezi do on a normal day. Hebu fikiria, imagine when ni mzazi wa mtoto from nursery, pre-unit, class 1, class 8, form 1, form 4, university, kwanza ni pale UN, then time anaenda kufanya masters, ndio matunda bado hadi ujaona matunda hiyo nini hiyo struggle yote. Let us break this thing down. Let us just break this thing down. Juu watu wanafaa kuelewa nini. Mimi naona kitu yenye kisa ya kitu ilifanya Brenda iclaim life ya Brenda ni toxic relationship. Yes. Juu from everything that is happening hawako quarrel kidogo. Hata the boyfriend haizi kuja clean. Toxic relationship kwanza, signs za toxic relationship kwanza. Yes. Sorry, signs za toxic relationship. Ndio. Unapatanga kuna vitu kama unhealthy ego. Sawa? Unhealthy ego ni unhealthy ego ni ile kuna ego ni sawa kwa relationship, lakini unapata ile ego yenye sasa inakuwa pride. Kiburi. Kuna ingine tena unapata a sign of a toxic relationship. In a relationship unapata your partner gets to decide everything. Mpaka zile vitu zenye unaweza decide. Controlling behaviors. Una control kila vitu. Hadi unasikia we should hang out tomorrow, nimeshachagua kwa ku hang out. Like you don't have a say kwa hiyo relationship yako. That's another sign of a toxic relationship. Another sign of a toxic relationship ni a relationship where you are blamed in everything. Anything that comes up you are being blamed. Hiyo ni makosa yako. Wewe nini ilifanyika, hii ni yako. You get? Another one ya kumaliza before jump. Not making any efforts to make you any important. Like you are in a relationship where you're not being appreciated. Like you're not being shown to the world. Sijui kama na get. Yes. Yani mna date lakini dunia ifai kuona. We are dating lakini no one will know. That's a sign of a toxic relationship. Nikiongezea hapo kwa toxic relationship, signs of toxic relationship. Yes. Kuna kitu inaitwa dishonesty. Kwanza kudanganyana kwa relationship. Ati babe uko wapi? Ati mimi niko kijani nimetulia. Kiasi kumbe uko bezi ajabu unashikisha mguu. Unatema taxi. Si ndio? That is a toxic, like kudanganya, ukianza kudanganya tu hivi mapema. You see it's very bad. Alafu kuna bado patterns of disrespect. Ukianza kuonyesha wewe nitakupiga wewe. Yes. Wewe kidogo umeshamgwara, ukianza tu hivyo inageuka inakuwa violence and it turns to gender based violence, okay? Na these are some of the things that haufai kutolerate as a human being. Yes. Pale nje if you're in a relationship na unajua unapigwa ama unakuwa disrespected ama hizo vitu zote tumetajataja hapa, kindly uko na option ya ku walk out of that relationship. Hakuna jokai pale. Your life is more than being in that relationship.
very true. Yeah. Na tukishikilia hapo hivyo kwa toxic relationship, there's something that is called codependency. Codependency is a behavioral pattern in which one person becomes excessively reliant on another person, often sacrificing their own desires in the process. Yeah. And I want you people pale hivyo nyumbani, chukua hata bairo la karatasi uandike hizi manotes, because it's very very important. It is common issue in many types of relationship, but it can be particularly harmful in romantic relationship, especially for women. Women who struggle with codependency often find themselves in a toxic relationship that are emotionally or physically abusive. Wewe umetulia tu pale hivyo, emotionally unaumia. Kila siku unapata mseto uko pale hivyo because wewe uko pale, unajua you are in a codependency relationship. Wewe uko pale hivyo unatukanwa, umetulia because you're believing that one day things will change, or maybe wewe ndio utachange your situation. Uongo. Not knowing that wewe unaenda, you are in the wrong direction. Unaget? And I'll continue. They may have a strong desire to please their partner or to avoid a conflict leading them to ignore their own needs. Kweli. Prioritize their partner's wants and feelings. Yani umesare vitu zako zote. Cheki, mimi nimeacha vitu zangu zenye zinashughulika, hata familia yangu ndawalenga, nikuje ni deal tu na wewe venye tinakupenda na everything, but mtoto wa wenyewe. Tusidanganyane bana. Unaumia. Pale hivyo unaumia. Siku moja unaamini utachange kila kitu, but the more you are staying kwa hiyo relationship yenye ni iko codependent, the more huyo mzee anaendelea kukumistreat. Another thing yenye nimekuwa nikifikiria sana na nimekuwa nikiexperience from a lot of people pale mtaani nini ni kitu inaitwa toxic communication. Yes. Toxic communication, what is that? Hii ni ile time unapata hata umetoka tu dakika 2 ushapigiwa simu, uko wapi? Rada ni gani? Kwani nini? Leo unajua saa 5 usiku labda umetravel kidogo, ushapigiwa simu, rada uko wapi wewe? Unafanya sauti mdem hapo. Ati unajua so these things, hiyo kwanza toxic communication, hiyo that is something that you should avoid as people. Jua mtu masaka ni ya kulala. Hakuna na kuna ile kitu inaitwa trust. The moment you trust your partner, kuna vitu zingine uta avoid sana kwa nini, kwa relationship. Alafu kwa toxic relationship there are two things when you find yourself in a toxic relationship. Yes. One is walk out of it quickly and save time. Yes. Sawa? Ama two, stay there, persevere, kuwa mjinga. Unaona kustick kwa toxic relationship inakuanga ujinga. Juu unapata you live in the present lakini bado umeka akili yako kwa the past. Unajua in the past unapata wazazi walikuwa na si daughters wao akishikilia tu ndoa yako. Siri ya ndoa ni kupigania ndoa. Mwanamke mzuri anapigania ndoa yake. That is bullshit. That is bullshit. Ndio maana mnapigwa, mnageuzwa, mnaganda ndani ya nyumba, mnauliwa na watoto wenyu. That is bullshit. The moment you notice a red flag or a toxic relationship, walk out quickly and save time. Chukua virago, save time. Na back to my point yenye nilikuwa nasema about codependency. Na wase wengi wajui codependency leads to lack of boundaries, where you find like a woman anashindwa kuset limits on their partners. Yani mko kwa relationship, wewe umeshindwa kuset limits. Kuna pale kwa relationship inafikaga unaambia mtu tupendane lakini usipite hapa hivi. Usipite kiwango fulani. But since you are there na unakubali kunyanyaswa hiyo design, mtu anapita anakuwa manipulative. Mtu anakumanipulate. Mtu yani anakusomea, yani anakudictate venye utaishi, venye utakaa naye and everything. Unaget? Yes. Yeah, on that mimi nilikuwa nataka kusema like there is someone who said that the person that you meet in your life and you so call him your partner or her your partner, that person loves you genuinely for who you are. Kwa sababu your people love you because you are their people. And mimi kitu naweza sema, like, don't let that person be the person to end your life. Don't let that relationship be the last one to have. Mimi nasemanga you'll meet many people in your life and that person was just brought to your life to be part of your life. Despite the fact that unampenda aje, mimi nasemanga it's better you heal than it's better prevention than cure. Kweli. Yeah, it's better you heal through heartbreak kuliko mtise in life yako. Utuache huku nje tunalia, tunakuchangishia, kila siku sijui tunakutafutia justice, unaona. And maybe it was a personal made mistake, unaona. Make tunaweza sema ni don't spend a lot of time like through someone. Usispend time yako mob kwa mse and your emotional strength ati trying to cheer them up. Hapana, mimi nasemanga there is love and there is care. Maybe you don't love that person, you just care about them. And
don't care about someone more than you care about yourself. Kweli. If you don't love yourself, you won't love anyone. So mimi nasemanga kama ujipendi, Yes. mse umpendi, unamjali tu, and don't let that person be to end your life. Mimi nasemanga usiwefanya mse usiwependa mtu ati unaona ni kama ako na value kubwa. Kwani yeye ni nani? Acha nikwambie, kama yeye sio pesa, kama yeye sio unga ya ugali sei Kenya. Madam lala, kunywa maji, enda choo, watch TikTok. Yenda nileta to my next thing kuna kitu inaitwa negative financial behaviors. Hii ni kuna the way mna spend do mkiona kwa relationship. Yes. Yani hadi unaona si culture yako, iko kawaida yako vile ulikuwa unatumia pesa. Unapata kidogo kama kuna, I'll not mention, but there's a scenario where unapata mse akona kila kitu kejani, like akona unga, mchele, nini na kadhalika. Alafu akitoka kejani asubuhi ameatia mama dhao. Sawa? Kuatia mama dhao kiasi saa 6 saa 7 mama shampigia tenja na mwambia rada sunitumie tena do. Mjango wako like niga, si nilikuatia dhao asubuhi, kwani dhao linunua vitunguu za dhao juu kuna kila kitu kwa nyumba. So it's like what is not happening in this, what is not happening, but hizi ni vitu zina happen sana kwa hii society. Yes. Hiyo ni lead to silence is not an option. Don't wait until you are a victim. Act now. Sai ndio masaa ndio hiyo, mapema ndio best. As I finish pia mimi nikimalizia na my final word, I would like to kuambia mafamilia na marafiki, poleni sana. I'm very sorry kwa hiyo kinyi mnapitia. I know it's very painful kupoteza mtoto na mmemsomesha mpaka university and all that. It's very painful, but it is important for women to learn how to identify codependent behavior and develop healthy boundaries in their relationships in order to break free from the cycle of codependency and find happiness in fulfillment. Na malizia nikisema hivi, remember, letting go of a toxic relationship may be scary, but it's worth it. You deserve to live a life where you can reach your full potential and be with someone who loves and supports you for who you are. Don't settle for anything less than that. Usisahau hiyo. Just make sure umeandika tu pahali. Don't settle for less. And love basis is based on serving. Usikuwe wewe tu una serve tu. It is based on serving. And to our fans, make sure uko locked for easy exclusive stories. Tunataka kuwavunjia ndogo. Na tumalizie na swali moja, is there true love juu Nairobi inasikia nini? Kuna true love iko ama mimi naweza sema topic for another day. Love iko. Ona. Mimi ile toxic relationship naweza ku advise ukuwe nayo ni ya Kiburi FC, Manchester United. The rest wachana. Mimi kitu naweza sema tukimalizia, kitu naweza sema ya mwisho like kama unajua wewe ni mdem, don't try to match your man's energy. Mwanaume ni mwanaume, and mimi mamangu alikuwa ananiambia hata brother yako mdogo ni mwanaume, so don't try to match your man's energy. And another thing I can say is, ingia kwa relationship usiingie na kila kitu, atikichwa mguu mkono, hapana. Ingia hapo ukiwa ready for anything, and ukuange na backup, and don't treat that person. Just adjust to their character, their personality and their behavior. We adjust to, kwa sababu if you try to change someone, that person can never be the person that you want. Ukitaka mtu wako mjenge, lakini usiseme ati unaenda unapata kijana wenyewe anakuanga na dread unamwambia nyoe, utapigwa videvu, utadedi.